David, thank you so much for having me here. He's very sorry that he couldn't be here himself, but we wanted to make sure that someone at the office stopped by and spoke with you guys. But I'll start off. I'll keep my remarks brief. Mẹ giật mình mẹ. Em thấy mẹ ái đụng đằng sau em giật mình. For everything that you've done for our country, for your service, for your courage, especially to our Vietnamese war veterans that answer the call in a very complex time in history. And thank you to our Vietnamese American community. You guys make Northern Virginia an amazing place to live, to travel, to eat. We love the food, especially at Union Center. But again, thank you so much for having me here, and thank you again for even inviting Congressman Watkins on our meetings. Thank you. Thank you so much. Yes. Please send him our appreciation when he's on. Next, I would like to invite Ms. Watkins, Delegate Vivian Watkins. Watt is 14th District of Virginia. Please come on and have a word. Thank you so much. As I was sitting and thinking about how I could possibly in 3 minutes capture all that I feel about our mutual efforts for freedom in Vietnam, I was looking at this poster, "Together We Stand." And I certainly today want so much to commemorate that together we stand, not only as Vietnamese people, as American people, but also I am well aware personally of how the returning veterans in America do not receive the hero's welcome that their sacrifice so warranted. I'm also well aware, and I had the unique opportunity the first time that I saw the Vietnam Memorial. It was 10 o'clock at night on a weekday. Very few were there, but it was as personal as every visitor to that memorial feels about the comrades that they lived with and who are no longer with us. And also, I want to underscore the contrast that I was so aware of, because I served with Senator Toddy Puller, who was the daughter-in-law of Chesty Puller, the wife of Lewis Puller, who gave so much, as so many veterans did, not just on the battlefield, but in the years and decades that came after that. To honor all of the family sacrifices that were so much part of what we all experienced, as in the faces of this particular poster, the humanity in the fight for freedom. And then finally, I also must convey that having experienced much of this as a person, as it shaped me, that as someone in a civilian role, as someone who was supposed to, as a government official, protect the freedom that everyone struggled and fought for, that a day like today just re-emphasizes the importance that together, civilian and military, Vietnamese, American-born, all need to stay together in this fight. Thank you. Thank you, Ms. Clara. We're glad to have you. Next, may I invite Mr. Lưu Đức. Ông Lưu Đức là người phụ tá cho Chủ tịch Cộng đồng người Việt hải ngoại. Xin mời ông Đức lên nào. Kính thưa tất cả quý vị, chúng tôi rất là ngắn gọn. Tuy nhiên, vì có nhiều quan khách mời quốc ở đây, chúng tôi cũng xin được nói ngắn gọn để gửi đến tất cả quý vị mời quốc ở đây. Trước hết, chúng tôi xin trân trọng kính chào tất cả quý vị hiện diện trong khán phòng ngày hôm nay.
Chúng tôi rất hân hạnh được thay mặt ông Hoàng Đức Long, Chủ tịch Cộng đồng vùng Washington, DC, Maryland và Virginia để tham dự buổi lễ tri ân người lính trong công cuộc chiến đấu tại Việt Nam. Sự đóng góp và hy sinh của quân đội đồng minh từ năm 1995 cho đến 1975 là một quãng thời gian thật dài, thật đầy thử thách và gian khổ. Chúng tôi, những người Việt tự do, luôn trân trọng sự hy sinh cao cả của quý vị để chung tay góp sức giữ gìn miền Nam Việt Nam để được sống trong 20 năm trong tự do và thanh bình. Cái nghĩa cử cao quý ấy, chúng tôi xin được trân trọng gìn giữ cho chúng ta ngày đến chúng ta năm. Xin kính chúc tất cả quý vị một ngày mới may mắn và thành công. Sau đây chúng tôi xin được nói vài lời với tất cả quý vị còn đang ngày không. Distinguished guests, ladies and gentlemen, it's our honor, on behalf of Mr. Hoàng Đức Long, the chairman of Vietnamese community in Washington, D.C., Maryland, and Virginia, to attend this ceremony honoring the soldiers who served in Vietnam War. The contribution, the sacrifice made by the Allied Air Force between 1955 and 1975 spanned a long period marked by immense challenge and hardship. The freedom Vietnamese people, we will forever cherish your noble sacrifice, would help preserve the Republic of Vietnam, live in peace for 20 years. We pledge to always honor and uphold this noble legacy. We wish you a day filled with the good fortune and success. Thank you for all the helping and all the sacrifice that you all have together in order to preserve the wealth, the safety, and the peace of 20 long years. Thank you one more time. Thank you. Next, I will have a privilege to invite Mr. Dave Crane from veteran of Foreign War, which I have a privilege to work with for a few times. How are you, sir? Quick. Good afternoon, all. I'm glad to be back. Anh Nhường, dùng tờ. Brandon asked me to come back and speak at the opening of this, and I'm looking around the room seeing many faces that I've known for many years. So I'm going to keep mine kind of short and learn a few words about the brought us to this point and while I'm here today. As John Chaplain of Better Four Works Post 9274 here in Fairfax County, and I'm here to express our post and all of our VFW's gratitude for the service Vietnamese American and our veterans have done on behalf of our nation. It's an honor to be joining today's event. I was a child during the Vietnam War, and I had very little of it except for my uncles coming and going between tours. I grew up hearing many of their stories and motivated me to join the military. Just as my grandfather had in World War II, his father in World War I, and so on before, like many of the families, both in Vietnam and here in the U.S., living in this room right now. It's a generational sacrifice. This ended up with me serving as a paratrooper, multiple combat tours, both in Central America, Panama, the Gulf. When that time was over, when I finally came home, school life, I ended up managing hotels. And with that came hosting military reunions. The thing about military reunions for me, back in the 90s,
early 2000s, no internet, come home, you really don't have a connection with the people you serve with unless you pick up the phone. We are blessed with the internet. We're blessed with the American Legion, the VFW, and all of our organizations for connecting and taking care of our veterans every trip. But back then, little connection. But they ended up hosting a lot of military reunions. It became sort of word of mouth, or for any reunion you had in DC over to me, because I enjoyed it. Not only did I host it, I became a part of every reunion I had. And along the way, I finally got a call from Buddy and Brad. Hey, I got this group, I need you to take very good care of them. They're very important to us. I'm like, sure, I always take care of our sisters. Well, they're called the Red Hats. I'd never heard of Red Hats. And the first time I did, I was kind of impressed with it. These were the American Airborne Advisors to the Vietnamese paratroopers group. So we had the first reunion, and I got to meet Vietnam's paratroopers, and I was in awe. And several of you here, year after year, we were at the Dustbuster, now the Clarion with it, and I would sit there, and the stories I would listen to just amazed me what these gentlemen went through. So we hosted those years after year. We formed strong bonds, and that led to a lot of other groups and organizations within the community. I'm chaplain at my VFW. I'm also a member of my American Legion. So we started working together with a lot of the different organizations. And, you know, one thing that brings you close, and it transcends nationality, it transcends any perception difference, is the bond of combat. Paratrooper and most soldiers can meet anybody from any nation, and we're going to have respect. There are a couple of things in common. We jumped out that door. We've had that tap in the head, hot OZ, and we've had that somebody shooting at you. And once you get past that point, horrible as it may be, we're reborn as one. All of us here in the room. From that point forward, there's a bond that cannot separate us, regardless of how people try. So that was the respect I brought into this community, this organization, being right down the hill from Eaton Center. So many of you were inviting me to every single event. We spent many, when I was younger, many evenings till 3, 4 a.m. sharing stories with them. But you know, something else that I really came to appreciate, beyond the veteran aspect of it, beyond what so many in this room and so many in this room continue to do with their service, it was the children and the grandchildren of this community. A lot of you younger folks in the back there, a lot of your children and grandchildren, I got to watch this community grow and thrive within Falls Church and within Fairfax. And the thing that struck me with all of y'all, I'll be honest, the fortitude, the resilience, the ability to dig in and start over with nothing and become a major contribution to a community. But then the other thing I noticed, you turn around and you help the next person in. And I think that is the greatest thing I've seen with your children, your grandchildren, with this community expanding. Not only do you get yourself back on your feet and move forward, but you help the next person in line. So I just came here to say, I can't tell how honored I am and how happy I am to see so many faces again, but just how honored I am to even stand in your midst every single day. God bless each and every one of you and your families. Thank you, guys. Thank you, Mr. Dave. Cháu xin phép được dịch lại một cách ngắn gọn. Ông Dave cũng là một cựu quân nhân. Ông không có tham gia chiến tranh Việt Nam, nhưng ông sau khi ông trở về từ những đơn vị của ông thì ông rất là ngưỡng mộ các cô chú trong quân đội Việt Nam Cộng hòa của mình. Và một trong những cái ngưỡng mộ đó là cái ngưỡng mộ mà sự thành công của người Việt chúng ta từ hai bàn tay trắng, và đã xây dựng được một cái cộng đồng lớn mạnh như của chúng ta ngày hôm nay, và đồng thời cũng ngưỡng mộ cái tinh thần truyền bá lại của các cô chú đến thế hệ của chúng con. Và một lần nữa con xin được cảm ơn ông Dave. Thank you, Mr. Dave. Thank you so much. Today we had an honor to join us
from South Korean Vietnam War veteran community, and I would like to invite Mr. In Kim on board. He's the president of South Korea, a veteran organization, and joining him, the translator, young man, rapper, Jason. Come on, please. He doesn't need the translator. Thank you. Good morning. I'm Korean Veterans Association President In Kim. On this National Vietnam War Veterans Day, I would like to extend my deepest credit due to all the veterans who served in the Vietnam War. I wish had to fully offer my heartfelt appreciation to those who were wounded, to those who made the ultimate sacrifice, and to their families. I am too truly honored to have been invited to this meaningful occasion today. I sincerely wish everyone present high good health and continued blessings. Thank you very much for inviting me to the Vietnam War Veterans Day. Again, thank you so much. Thank you, sir. My honors. We are moving to the next session. Mời cô Trâm. Please. One second, she is looking for some documentation she has. Okay. All right. For the next sessions, I would like to go through the program flow of today. There will be total of 9 parts. So I wish everyone to stay back because as the program progresses, we have more excited events going through. Today is your day, and we dedicate the whole day for you. So I hope you will do the same to us. Đây, hôm nay là ngày của các cô chú, nên ra tụi con xin hy vọng là được có các cô chú ở lại cho tới phút cuối để chúng ta hoàn thành nguyên hoàn tất một cái ngày tri ân của quân nhân chiến tranh Việt Nam như là chúng tôi mong muốn. Các cô chú ở lại. Sau đây là chúng xin giới thiệu về cái ngày hôm nay. Part 1 is we'll start with a prayer, then we go through national anthem, start with the U.S. national anthem, then Republic of Vietnam's national anthem, and together we honor our ally. Today is representing our allies, the Korean, South Korean veteran. We will render their national anthem as well. And then right after that will be a moment of silence. Then will be Pledge of Allegiance. And I wish every man, every woman in here would join us to follow
and read with us the Pledge of Allegiance as an American citizen. So that part will be done, and then we'll go to the open session. We'll have open speech between me and I have a privileged witness, Destiny here. We will present the opening ceremony, and then we will forward to the speaker session, which including representative from U.S. Force, Republic of Vietnam, and then South Korea. And then right after that will be a dedication of celebrating not only Vietnam War veteran today, but also today is this year is a very special year for the U.S., which is we celebrate 250 years accomplishments and establishments of the country. And at the meantime, we also celebrate 51 years of our community, how much we contribute to the success of this country. And so we will proceed with that. And then right after that, we will commemorate our veteran. We have some special dedication to our, not just veteran, their spouse and a woman in service as well. And then hopefully we have enough time to have everyone gather together. If we could gather outside the post and take a real cool, beautiful group pictures, okay? So I saw you smiling there, Mr. Crane. So anyway, so let we, right now we still have about 7 minutes to 8 minutes to get ready for the next session. I would like to, everyone take a little break, and then we gather here again today around 11:25, and that way we can start get ready for the program at 11:30. During this evening, the celebration today, I please keep your noise level down. Please turn off your phone. We dedicate the whole full day and respect to our Vietnam War veteran. So we will be able to listen to all of them, hear them share their thoughts and minds about the event today. So allow me to translate a little bit in Vietnamese. Chương trình ngày hôm nay mình sẽ có phần chào cờ. Phần chào cờ hôm nay mình sẽ có phần chào cờ của Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng Hòa, và đồng thời đại diện cho đồng minh tham gia chiến tranh Việt Nam, có cộng đồng người Nam Hàn, và vì vậy chúng ta sẽ cùng trang nghiêm đón cái bài quốc ca của Nam Hàn, và sau đó là phút mặc niệm và cái lời thề tuyên thệ với quốc gia. Sau đó thì chúng ta sẽ đi vào cái phần bắt đầu vào chương trình. Thì con và cô Destiny sẽ là người mở bài phần đầu của chương trình, và đồng thời sau đó là sẽ có cái phần diễn giảng của các diễn giải từ quân lực Việt Nam, quân lực Mỹ, sau đó Việt Nam Cộng Hòa, và đồng thời đồng minh. Sau đó thì sẽ là một phần văn nghệ nhỏ của em Quỳnh Anh, của cháu Quỳnh Anh, gửi đến các quý cô chú, và sau đó thì sẽ là cái phần thế hệ hậu vệ của chúng con, cùng tất cả các cô chú mình ăn mừng không những ngày Veteran ngày hôm nay, mình celebrate ngày hôm nay là ngày Veteran Day, và đồng thời mình cũng ăn mừng ngày 250 năm của ngày thành lập, từ lúc nước Mỹ từ thành lập cho đến ngày hôm nay, và cũng là mình cũng sẽ ăn mừng 51 năm cộng đồng người Việt của chúng ta đến đặt chân tới nước này và đã đóng góp một cái sức mạnh rất lớn vào cái sự thành công của nước Mỹ, và chúng ta sẽ điều phối cái chương trình đó. Có một người rất là đặc biệt ngày hôm nay và con chưa có nói cho mọi người biết. và sau đó thì sẽ là cái phần cắt bánh và ăn trưa. By the way, I forgot to mention lunch start at 1 o'clock. I just want to make sure that everybody, like, Brennan, man, where you going, Okay. So there will be food served at 1 o'clock toward the back side,
once we done with cake cutting ceremony and we start the lunch. Hopefully, hy vọng là chúng ta có đủ thời gian để tất cả mọi người chúng ta ra phía bên ngoài của cái post này để mình chụp hình một cái tấm hình lưu niệm mà có tất cả mọi người có mặt ngày hôm nay trong khoảng sau giờ lunch. Trước khi mình đã ăn lunch, xin lỗi là trước khi giờ ăn lunch thì mình sẽ thực ra mình nói chụp một tấm hình nếu như có thể, còn không thì mình sẽ ráng chụp hình trong cái khuôn viên này. Dạ. Từ đây cho tới còn khoảng 5 phút nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu vào chương trình nha. Bây giờ chúng ta có thể take a break, mình có thể nghỉ ngơi chút xíu rồi trở lại chào gặp gỡ bạn bè mà các cô chú gặp ở đây, rồi mình sẽ trở lại chương trình lúc 11 giờ 25. Quý vị ơi, trở lại lúc 11 giờ rưỡi, anh nói lộn là 1 giờ. 11 She correct me, I'll come back at 11, not 1. Khi mà chưa có chương trình thì có một người hỏi cháu là cái lá cờ đó tại sao lại viết tên của tướng Lê Minh Đảo trên đó, nhưng mà không phải nha quý vị, đó là chữ ký của tướng Lê Minh Đảo trước khi tướng Đảo qua đời. Lá cờ đó là ngày xưa là treo ở bộ tư lệnh của Long Bình vào những năm cuối của 1975. Thì khi 75 mà khi mình rút quân khỏi chỗ đó, lá cờ vẫn còn bay ở chỗ đó cho đến khi một ký giả người Nhật họ mới tháo xuống, và cái người ký giả đó là đem về Nhật, cho đến một cái dịp mà cái ký giả đó trao lại cho bác Phạm Huấn. Thì khi bác Phạm Huấn qua đời thì trao lại cho anh Lê Duy Đài là cháu của trung tướng Lê Văn Nghiêm ở Canada. Thì trong một dịp mà chúng cháu làm đại hội hậu duệ thì anh Đài đã trao lại cho hậu duệ lá cờ, và hôm nay thì cháu thấy là cái ngày rất là đặc biệt, cho nên cháu mang lên để cho quý vị nhớ lại những tháng ngày chiến đấu để gìn giữ Việt Nam, và cái lá cờ đó là lá cờ original của Việt Nam Cộng hòa chúng ta ngày xưa. Và đứng Daisy đứng đây á, thì cái lá cờ Mỹ này cũng là lá cờ original của một người quân nhân Mỹ đem về từ trận Khe Xanh và trao lại cho anh Phước. Hôm nay thì cháu cũng có một cái lá cờ Mỹ và một cái lá cờ Việt Nam Cộng hòa, cũng gợi lại những cái tháng ngày chiến đấu của các chú bác vẫn còn ngồi ở đây. Xin cảm ơn. Thank you, Ms. Stephanie. She just have brought a very good point. As you can see around here today, we have a dedicated table here that collections item collected from Vietnam War. And well, first of all, let's pay attention to this. You notice that every flag is new, but this one Yes. kind of like have a history on it, right? Yep. And according to the pastor down to Mr. Phước in our group, he delivered from Quezon bottle. Now, so we kept that until today. Okay. Then you saw that yellow and green red stripe in the triangle was deliberately delivered by General Lê Minh Đảo, and he passed it down to General, right? He passed it down to our Republic of Vietnam descendant generation, which is Destiny was having the honor to receive it, and she bring it up here to leave it there as well. That also came from Vietnam War, the last days of Vietnam, the South Vietnam fall to the colonists. So, and notice one of our Anh Phước is brother Phước. He's also brought up a few collected items. He had more, but we just give him one table, so he limited can do it. So there's some items, so very interesting item, and hopefully you enjoy it as well. Thank you.
Dạ, và tại vì hôm nay cũng có một vị cựu quân nhân của Nam Hàn ngày xưa đã cùng chiến đấu với Nam Cộng Hòa chúng ta, thì Jessie cũng xin kể lại là có một lần vào cách đây hơn 1 năm thì chúng cháu có một cái chuyến công tác qua Nam Hàn do chính phủ Nam Hàn mời trong một cái hội thảo. Thì lúc đó có cháu và Hưng ở dưới kia cùng đi, thì chúng cháu có đến nghĩa trang quân đội National của Nam Hàn, và nơi đó họ vẫn có những cái ngôi mộ của những người kỵ sĩ của quân đội Nam Hàn và cựu chiến ở chiến trường Việt Nam. Cái National Cemetery đó là của quân đội Nam Hàn, và những người trong chiến tranh Việt Nam đó họ được rất là tôn trọng ở cái nghĩa trang đó. Và ngay chính bản thân tụi cháu khi đến đó thì tụi cháu lúc đó cũng có anh Hoàng Đi Kha, cháu và anh Phan Thông Hưng, thì chúng cháu chỉ muốn biết thăm cho biết thôi. Nhưng khi mà người ta biết chúng cháu là thế hệ hậu duệ của Việt Nam Cộng Hòa thì người ta đón mình như là một quốc khách và cho chúng cháu được chào cờ ở cái nghĩa dũng đài nơi cái nghĩa trang này, giống như những quốc khách chính phủ mà tới để chào cờ vậy. Thì cái đó là niềm hãnh diện mà chúng cháu đây là thế hệ hậu duệ mà các bác đã bỏ thân mình. Có những người đã hy sinh tuổi trẻ để cho chúng cháu có được cái sự hãnh diện như ngày hôm nay. I would like to say something in English with Mr. Kim. We visit Korea, I think the past over years ago. And we went to the National Cemetery of Korea. And we saw the museum there, the Vietnam War. And we had prayed at, where they had all the people that had sacrificed for the Vietnam War also. And thank you so much, and I really appreciate your being here today. The following, Ms. Tran finally found the important document, and I would delay a little bit of the main event and have her and Ms. Destiny deliver the recognitions of members and community leaders in here that present here today. So she passed it down to me honestly. She said, well, I cannot read on the iPhone, so I have to do it on here. Allow me to go through with the members of the Vietnamese community, and then we go with the American community. First of all, đại diện, chúng cháu xin cảm ơn được các quý quan khách có mặt tại nơi đây theo cái list. Đại diện cộng đồng Việt Nam vùng Washington DC, Maryland, Virginia, ông Lưu Đức. Representing the Vietnamese community, Washington DC, Maryland, and Virginia, Mr. Lưu Đức, please stand up one more time. Phó Chủ tịch Nội vụ Cộng đồng Việt Nam vùng Washington DC, Maryland, ông Bùi Mạnh Hùng. Mr. Bùi Mạnh Hùng have a little trouble with coming over here, so he will be a little late. Hopefully we'll see him too. Cựu Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam vùng Washington DC, Maryland và Virginia, ông Đinh Hùng Cường. Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia Central Virginia, bà Destiny Nguyen. Oh, I forgot to read them. I'm sorry. She wanted me to read. President of Vietnamese community of Central Virginia, Ms. Destiny Nguyen. Thank you. Chủ tịch Liên hội Cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa vùng Hoa Tịnh Đốn và phụ cận, ông Lý Thành Phi, President of the Republic of Vietnam Veteran Association Coalitions of Washington DC and vicinity.
Mr. Lý Thành Phi. Phó Chủ tịch Nội vụ Liên hội và Tổng hội trưởng Tổng hội Nữ Quân nhân Hải ngoại bà Nguyễn Thị Bé Bảy. Vice President for the Internal Affairs of Coalition and President of the Overseas Vietnamese Women Veteran Association. Sĩ quan lực lượng đặc biệt ông Đoàn Hữu Định, nguyên Chủ tịch Liên hội Cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa vùng Hoa Tịnh Đốn và phụ cận. Former Special Force Officer, I'm trying to read the rest and my eyes are getting a little bit blurry too, I'm sorry. Mr. Đoàn Hữu Định, former President of Republic of Vietnam, Coalition, former President of Vietnamese Community of Washington, D.C., Maryland, and Virginia. Next one, I would like to welcome đại diện Hội Người Việt Cao niên Hoa Tịnh Đốn bà Nguyễn Thị Bạch Mai. Representing the Vietnamese Senior Citizen Association of Washington, D.C., Ms. Nguyễn Thị Bạch Mai. Giáo sư Phan Thông Hưng, Chủ tịch Hội đồng Tổ chức Ngày Nhân quyền cho Việt Nam, Chủ tịch Cộng đồng Việt Mỹ Quốc gia Tiểu bang Pennsylvania, nguyên Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia Liên bang Hoa Kỳ, sáng lập viên và cố vấn Tổ chức Hậu vệ Việt Nam Cộng hòa Hải ngoại. Mr. Phan Thông Hưng, the professor, chairman of Vietnamese Human Rights Day Organization, chairman of National Vietnamese American Community of Pennsylvania, former chairman of National Vietnamese American Community of the United States, founder and advisor of the Overseas Republics of Vietnam Next Generation Organization. Next one, bà Phạm Lương Thi, Tổng thư ký Cộng đồng Việt Mỹ Quốc gia Pennsylvania, nguyên huynh trưởng Liên đoàn hướng Việt Philadelphia. Ms. Phạm Lương Thi is also the General Secretary of National Vietnamese American Community, Pennsylvania, and former leader of Vietnamese Scouting Federation of Philadelphia. Next one, Ms. Thơ Trần, CEO Vietnamese American Service và VAS Senior Club, CEO of Vietnamese American Service and VAS. She's play a very important role in assisting seniors community in Maryland. I know that for the fact. So thank you for your service. Asian Service Center, Miss Tiny Tang. Is Miss Tiny Tang here? How are you? Long time. Thank you. Make Us Visible Virginia, Dr. Coney Park. Vietnamese Americans Celebrating Freedom, Ms. Uyên Đình. Coalitions of Asian Pacific American of Virginia, Ms. Ki Su Young. I believe she a little bit late today. She have a baby shower attending, so she will be here a little bit around 12 o'clock or 1. Next one will be a founder and president of Urban Minority Engagement Network. Amen. Ms. Đỗ Anh Tú. There you go. Now, allow me to welcome our American guest. First of all, he's a very special one. I would like to also say Đại tá Dương Nguyễn Quân đội Hoa Kỳ hồi hưu, nguyên bác sĩ trưởng Lữ đoàn Quân lực Việt Nam Cộng hòa, Colonel Dương Nguyễn, USA Reference former British Brigade Surgeon, Army of the Republic of Vietnam. A very interesting guest that I learned to find out. I learned to know him a few days ago, but there's a lot to go through today, sir. Thank you. Mr. In Si Kim, President of Korean Veteran Association. One more time, sir. Ông Dave Crane, tuyên úy VFW Post 9274. Next one, the Honorable Commissioner Daniel P. Cortez, President Advisory Commission on Hispanic Prosperity, Chairman of National Veteran Court Alliance. Please welcome.
He's not only a Vietnam War veteran, but he also delivered the national anthem for us today as well. I have the honor to invite him for that. Next, Ms. Fatima Malik, Senior District 8 Congressional James Watkins, Virginia 11th District. One more time. Thank you. And then Delegate Vivian Ewart, the 14th District, Fairfax County. One more time. Thank you. And yes, I will save that for the best. That's okay. Thank you. All right. Let's ready. We are ready to go on to the program now. Please rise for national anthem. May I invite me today to give us a prayer before our national anthem, please? Please uncover. O sovereign ruler of the universe, who art the benevolent, the Lord of hosts, and God of peace. Today we honor our veterans, our allies, worthy men and women, brothers and sisters, from both East and West, who gave their all when called upon to serve and protect the nation of South Vietnam. We pray that you'll bless them, Lord, for their unselfish service in the continual struggle to preserve our freedoms, our safety, and both our nation's heritages for all of us. We're especially thankful for the contributions of our Vietnamese American veterans, not just as allies in a time of war, but for all they and their families continue to contribute to the future of our community right here in Fairfax County. We're grateful for the leadership, both civilian and military, that we have been blessed with from this community, several of whom you will hear from later today. It will strengthen us for the battles that still lay ahead. Bless them abundantly for the hardships they faced, for the sacrifices they made, and for their many different contributions to America's fight against tyranny and oppression. As a nation, we are stronger thanks to them, thanks to everyone in this room. We respect them, we thank them, we honor them, we are proud of them, and we pray, Lord, that you will watch over these special people and bless them with peace and happiness. In your name, amen. May I have the honor to invite Mr. Daniel Cortez on for the U.S. National Anthem. Ladies and gentlemen, 56 years ago, I was in Vietnam, and I want to thank Brandon and Destiny, and particularly the heroic Vietnam community that stands before me and my fellow veterans that served. It is through prayer and patriotism that we heal. Those of us that served in Vietnam, in spite of the fallacy of the Gulf of Tonkin incident that facilitated our engagement, led to many thousands of Vietnamese and Americans dying in the defense of patriotism and freedom. While it's been a struggle for a great many of us, we now are healing because of the service of our administration, the patriotism that is ongoing. And we don't always have to agree. I served 2 presidents, 1 Democrat, 1 Republican. I continue to serve, always respect the office. But this is about healing. What's going on in Iraq right now is very similar to what happened in Vietnam. That's why this veteran stands with our administration to support all veterans that are helping those of Iran who wanted what we wanted in Vietnam: freedom, democracy, and prosperity. A particular salute before I perform the anthem to our Korean heroes, the Rock Marines that I served with. They were magnificent, and all of you were magnificent. I was in the villages as a Cat Marine and served with 2nd Battalion, 5th Marines. The ending of our anthem says it all: "O'er the land of the free and the home of the brave." We are the free. We must promote freedom
and continue to stand for those that are brave enough to fight for it. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hail at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming. And the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Our flag, it was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave, the brave. Thank you. Quốc ca Việt Nam Cộng Hòa. Này công dân ơi, đứng lên đáp lời sông vui, đồng lòng cùng đi hy sinh cái gì thật sao, vì tương lai quân dân cùng sống vang khói tên, làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền, dù cho thầy phơi trên gươm dao, thù nước lấy máu đào đem bao, nòi dâng lúc biên phải cần danh huy, người công dân luôn vững bền tâm trí, hùng tráng quyết chiến đấu làm cho khắp nơi vang tiếng người nước Nam cho đến muôn đời. Công dân ơi, mau hiến thân dưới cờ, công dân ơi, mau làm cho cõi bờ thoát cơn tàn phá, vẽ vang nổi dòng xứng danh nghìn năm dòng dông lạc hồng. In representative of our allies force, the national anthem of South Korea. The following will be the movement of silence. A movement of silence to observe the memories of American soldiers who fought alongside the Army of the People of the Republic of Vietnam, as well as the Vietnamese soldiers who died defending South Vietnam from the invasion of North Vietnamese communists and the international communist allies. A movement of silence remember the soldiers and the people
an ally nation who persists behind the yellow flag of Vietnam, the symbol of republic, freedom, and democracy. Last but not least, the movement of silence also respectfully all the citizens and soldiers who have been persecuted in communist prison camps in the Vietnam and valiantly continue to battle for freedom and democracy. Phút mặc niệm. Phút mặc niệm để tưởng nhớ các chiến sĩ Hoa Kỳ đã bên cạnh quân và dân Việt Nam Cộng Hòa, tưởng nhớ đến những đồng bào chiến sĩ Việt Nam đã ngã xuống trong cuộc chiến đấu bảo vệ miền Nam Việt Nam, chống lại sự xâm lược của Cộng sản Bắc Việt và khối Cộng sản thế giới. Phút mặc niệm cũng xin được tưởng nhớ đến các quân, dân đến từ các quốc gia liên minh đã hy sinh dưới lá cờ vàng Việt Nam, biểu tượng của nền Cộng hòa, của tự do và dân chủ. Và sau cùng, phút mặc niệm cũng xin trân trọng hướng đến tất cả những người dân, người lính đã bị bắt hại tại các trại tù cộng sản và đã anh dũng nối tiếp cuộc chiến đấu cho tự do và dân chủ cho Việt Nam. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm chấm dứt. The moment of silence ending. Please join us for the pledge of allegiance. I pledge the allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. The national anthem is complete. Please be seated. I would like to invite Mr. Brandon La for the opening speech of the event. Good afternoon one more time. My name is Brandon La. I have a privilege to hold Vietnam War veterans every year since 2019, and to make sure Colonel want to know that I've been around to do this for quite some time. I seen a lot of familiar face here. Some couldn't make it for health reasons. Unfortunately, I would like to also, pass down not a very so good deal. We're supposed to expect Senator Richard Black to be here. He's one of the senators that's always with us. Unfortunately, at the last minute, he's called in and he says he couldn't make it. There's urgent surgery coming up. So let's put him in our prayer, make sure and be sure he's doing well. What I want invite all the veterans, not just American, Vietnam War veterans, all the veterans, free rights.
Everyone, please give them a big hand of applause. Thank you for the service. Thank you. Your gentlemen and lady, please be seated. Before I open my speech, I would like to have a short 5-minute video recap the Vietnam War. Just please come with an open mind, and history is something that worth to know, to learn, to keep. It's not there for us to change. So part of your presence here today is not only to commemorate the Vietnam War veteran, but also for us as a generation that obtained and retained that knowledge and pass down to our next generation. Would you please turn off the light switch behind the flag pole, please? Thank you. Decades back in late 1972, South Vietnam and the United States were winning the Vietnam War decisively by every conceivable measure. That's not just my view. That was the view of our enemy, the North Vietnamese government officials. Victory was apparent when President Nixon ordered the U.S. Air Force to bomb industrial and military targets in Hanoi, North Vietnam's capital city, and in Haiphong, its major port city. And we would stop the bombing if the North Vietnamese would attend the Paris peace talks that they had left earlier. The North Vietnamese did go back to the Paris peace talks, and we did stop the bombing, as promised. On January the 23rd of 1973, President Nixon gave a speech to the nation on primetime television, announcing that the Paris Peace Accords had been initialed by the United States, South Vietnam, North Vietnam, the Viet Cong, and the accords would be signed on the 27th. What the United States and South Vietnam received in those accords was victory. At the White House, it was called VV Day, Victory in Vietnam Day. The U.S. backed up that victory with a simple pledge within the Paris Peace Accords, saying should the South require any military hardware to defend itself against any North Vietnam aggression, we would provide replacement aid to the South on a piece-by-piece, one-to-one replacement, meaning a bullet for a bullet, a helicopter for a helicopter, for all things lost, replacement. The advance of communist tyranny had been halted by those accords. Then it all came apart, and it happened this way. In August of the following year, 1974, President Nixon resigned his office as a result of what became known as Watergate. 3 months after his resignation came the November congressional elections, and within them the Democrats won a landslide victory for the new Congress. And many of the members used their new majority to defund the military aid that the United States had promised, peace for peace, breaking the commitment that we made to the South Vietnamese in Paris to provide whatever military hardware the South Vietnamese needed in case of aggression from the North. Put simply and accurately, a majority of Democrats of the 94th Congress did not keep the word of the United States. On April the 10th of 1975, President Gerald Ford appealed directly to those members of the Congress in an evening joint session televised to the nation. In that speech, he literally begged the Congress to keep the word of the United States. But as President Ford delivered his speech, many of the members of the Congress walked out of the chamber. Many of them had an investment in America's failure in Vietnam. They had participated in demonstrations against the war for many years, and they wouldn't give the aid. On April the 30th, South Vietnam surrendered, and re-education camps were constructed, and the phenomenon of the boat people began. If the South Vietnamese had received the arms that the United States promised, would the result have been different? It already had been different.
the North Vietnamese leaders admitted that they were testing the new president, Gerald Ford, and they took one village after another, then cities, then provinces, and our only response was to go back on our word. The U.S. did not resupply the South Vietnamese as we had promised. It was then that the North Vietnamese knew they were on the road to South Vietnam's capital city, Saigon, that would soon be renamed Ho Chi Minh City. Former Arkansas Senator William Fulbright, who had been the chairman of the Senate Foreign Relations Committee, made a public statement about the surrender of South Vietnam. He said this, "I am no more distressed than I would be about Arkansas losing a football game to Texas." The U.S. knew that North Vietnam would violate the accords, and so we planned for it. What we did not know was that our own Congress would violate the accords, and violate them, of all things, on behalf of the North Vietnamese. That's what happened. I'm Bruce Hershenson. Thank you. When I put up this, make this video, the video didn't cover when they say North Vietnamese aggressions. We are not talking about the North Vietnamese themselves. They are heavily equipped by the Chinese at the beginning of the war, and for the end was heavily equipped by Russian. And that is what the Army of the Republic of Vietnam, when they were abandoned in March, that's what they had to fight with everything they had left. So just understand that the other fact of war. So allow me to start my open speech. Ladies and gentlemen, on March 29, 2026, in the same year that American people commemorate the 250th anniversaries of our nation, we gather here to honor the courage, sacrifice, and service of those who fought in Vietnam War. National Vietnam War Veteran Day is the time of reflection and gratitude for the millions who answered the call of duty during one of the most challenging conflicts of the 20th century. The war was a struggle for freedom, independence, and the right of the South Vietnamese people to determine their own future. The soldier of the Army of the Republic of Vietnam stood at the forefront of that fight, demonstrating unwavering courage and resilience. Many gave their lives in defense of those ideals. Alongside them, more than 3 million American service members traveled far from home to support South Vietnam. Over 58,000 made the ultimate sacrifice, and many others returning carrying both visible and invisible wounds of war. We also recognize the contribution of allied nations, including Australia, South Korea, Thailand, Philippines, and New Zealand. Together, this commitment to defend freedom and stability in Southeast Asia. For the people of South Vietnam and for the Vietnamese Americans today, this sacrifice are remembered with deep and enduring gratitude. In time of great uncertainty, their courage brought hope and helped protect millions of innocent lives. On March 29, also marked the withdrawal of the final U.S. combat force in Vietnam in 1973 under the Paris Peace Accord. It is a day to honor all who served, many of whom did not receive the recognition they deserved upon return home.
Remembering is not only about looking back, it is about ensuring that their sacrifices are never forgotten, and that future generations understand the meaning of duty, courage, and service. To the veterans of the Army of the Republic of Vietnam, the United States Armed Forces, and all allied nations, we extend our deepest respect and gratitude. Your sacrifice will never be forgotten. Your service will always be honored. Thank you. Kính thưa quý viên trưởng, quý cựu quân nhân, quý đồng hương và toàn thể quý vị. Năm 2026 đánh dấu 250 năm nước Mỹ được thành lập. Và hôm nay, ngày 29 tháng 3, chúng ta cùng nhau hiện diện nơi đây để tưởng niệm và vinh danh những người lính đã chiến đấu cho một lý tưởng cao cả nhất của nhân loại, đó là tự do. Đối với người Việt tị nạn Cộng sản, đây là một ngày để nhắc lại với lương tâm, với lịch sử rằng đã có biết bao người con ưu tú của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, của quân đội Hoa Kỳ và của các quốc gia đồng minh đã cùng nhau chiến đấu, hy sinh và đổ máu trên chiến trường Việt Nam để bảo vệ miền Nam thân yêu. Những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu cho quê hương, cho lá cờ vàng ba sọc đỏ, cho gia đình, cho dân tộc và cho quyền được sống trong tự do. Họ chiến đấu với tất cả danh dự, lòng can đảm và tinh thần bất khuất của người lính quốc gia. Nhiều người đã vĩnh viễn nằm xuống khi tuổi đời còn rất trẻ. Chúng ta không bao giờ quên những chiến sĩ Hoa Kỳ đã vượt nửa vòng trái đất để sát cánh cùng quân đội nhân dân miền Nam. Hơn 58.000 quân nhân Hoa Kỳ đã hy sinh và biết bao người khác trở về với những vết thương trên thân thể và trong tâm hồn. Sự hy sinh ấy chúng ta đời đời ghi nhớ. Hôm nay chúng ta cùng kính cẩn ghi ơn các quốc gia đồng minh như Úc, Đại Hàn, Thái Lan, Phi Luật Tân, Tân Tây Lan, những dân tộc đã cùng đứng về phía tự do, cùng góp phần ngăn chặn làn sóng cộng sản đang tràn xuống Đông Nam Á vào thời điểm lịch sử đầy nghiệt ngã này. Sau năm 1975, khi miền Nam thất thủ, bi kịch không chấm dứt nơi chiến trường mà kéo dài trong nhà tù, trong những cuộc vượt biển, trong những gia đình ly tán, trong nỗi đau mất nước của hàng triệu người Việt tự do. Nhưng cũng chính từ nỗi đau đó, cộng đồng người Việt tị nạn Cộng sản đã đứng dậy để gìn giữ lá cờ chính nghĩa, để bảo vệ danh dự của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và tiếp tục truyền lại cho thế hệ mai sau sự thật của lịch sử. Chúng ta tưởng niệm không chỉ để nhớ về quá khứ, mà để nhắc nhau rằng tự do không bao giờ là điều tự nhiên mà có. Tự do được trả bằng máu, bằng nước mắt, bằng cả một đời người. Xin cho chúng ta hôm nay được cúi đầu trước anh linh của những người đã vì quốc vô thân. Sự hy sinh của quý vị chúng tôi không bao giờ quên. Danh dự của quý vị chúng tôi nguyện gìn giữ. Và ngọn lửa tự do mà quý vị đã thắp lên, chúng tôi sẽ tiếp tục trao lại cho thế hệ mai sau. Xin cảm ơn quý vị. May I have the honor to invite our first speaker, Captain Thomas Carson. Captain Thomas Carson, a United States Navy retired, the Vietnam War veteran. Captain Carson enlisted the U.S. Navy in 1970 and served in the special operation assigned in Vietnam during the war. Throughout his distinguished career, he held numbers of key leadership roles, particularly in the mine warfare, the command force in the Adrian Gulf as a part of the U.S. Fifth Fleet. Please welcome Captain Thomas Carson on the stage. Đại tá Hải quân Hoa Kỳ gia nhập quân ngũ
và từng tham gia nhiệm vụ đặc biệt tại Việt Nam trong thời chiến. Trong suốt sự nghiệp phục vụ, ông đảm nhận nhiều vị trí quan trọng, đặc biệt trong lĩnh vực tác chiến thủy lôi và từng chỉ huy lực lượng tại vùng Vịnh Ả Rập trong biên chế đệ ngũ hạm đội Hoa Kỳ. Sau nghỉ hưu, ông tiếp tục đóng góp trong lĩnh vực giáo dục và chiến lược quốc phòng. Xin trân trọng kính mời Đại tá Thomas Kelson. Well, my wife asked me, she's Vietnamese, she asked me what I was going to speak about today, and I said, well, the truth is kind of like a woman's miniskirt. It's going to be short enough to get your attention, long enough to cover all the essentials. So with that, as she said, I enlisted in the Navy in 1970, and at that time, the Vietnam War was was going pretty strong. And I never anticipated, I enlisted because my number was 13 in the lottery draft at that time. But I never anticipated joining the Navy that I would get selected to do a special operation in Vietnam. And so I have the utmost respect for the soldiers and the sailors that have served in Vietnam, because it was a very, very difficult time. The spec op that I was on, we landed in Annandale and then flew down to Kanto, and from there caught a rivering boat up the Mekong and up towards, I hope we get the pronunciation right, I believe it was Chagak. And from there, my partner, we hiked about 35 miles in through the jungle. And that was a real experience. It really was. I had never seen anything like that before in my life. While we were doing our mission on the way back to the river to catch our boat back to Kanto, my partner was killed. I watched as a Viet Cong took a bayonet, pushed it right through his throat, killed him instantly. I unfortunately have 38 on my ankle holster, and I was able to shoot the Viet Cong. There were two of them. I shot the one, killed him, and the other one ran off. But it was an incredible experience for a 20-year-old. Who grew up in Minnesota, where there was snow and farms and things like that. I never thought I would experience something like that. But after I came back to the States, after a period of time, I joined my first ship, and as enlisted. And where did we go? Vietnam. The ship was named the USS Marvin Shields. Marvin Shields was a construction battalion third-class petty officer who did some very heroic events in Vietnam, and was, as a result, was killed in action, and was the only Seabee to ever receive the Congressional Medal of Honor. So I rode that ship for a while, and then I was transferred back to the States again, where I was picked up for a scholarship program to go to the University of Utah and get my degree and a commission in the Navy. And I spent 31 years as a commissioned officer. And I was fortunate enough to start out as enlisted and end up as a Navy captain. I've been married 3 times. My first wife couldn't stand the Navy, so we ended up going our separate ways. I married again. I was married for 8 years, and my wife at that time, back in 2004, she had a heart problem and she died very suddenly at the age of 33. But that was all a blessing to me, because shortly after that, about a year and a half after she passed away, I met what I refer to as my life partner and love of my life, Tanya. Tanya, raise your hand. So we've been married for over 20 years, and it's the best years of my life. I'm just so deeply gratified to be invited, Brendan, to speak to this body. Brendan just met me just a couple of months ago,
And he asked me if I could speak as an American who served in Vietnam. And I look out and I don't see too many American faces other than Daniel and his wife and maybe a couple of others. But I'm grateful, Brendan, to have this opportunity. What I truly hope for all of you is that the sacrifices that you made and many of my friends made in Vietnam, over 58,000, but over 250,000 of Vietnamese, that it did not go in vain. And I truly hope that one day before I go, and I'm 75 now, but one day before I go, that I will see that flag flying over the entire country of Vietnam as a republic and democracy. Thank you very much. Thank you, sir. Cái này cho cháu xin phép được thông điệp lại một số điểm chính trong cái câu chuyện của ông Thomas. Ông là người phục vụ trong chiến tranh Việt Nam và một trong những cái kỷ niệm mà ông đã là người chứng kiến, là người anh em của ông đã hy sinh cùng với bên cạnh ông dưới cái lưỡi lê của bọn cộng sản của tên là cộng sản Bắc Việt, và ông cũng là người hạ thủ một trong hai tên đó. Và ông đã, khi ông trở về Mỹ thì ông được tốt nghiệp tại một trường University, trường đại học, và ông trở thành sĩ quan và phục vụ từ đó phục vụ trong quân đội Hải quân Hoa Kỳ. Ông mong muốn rằng một ngày nào đó thì cái Hoàng kỳ của chúng ta sẽ được bay phấp phới trên quốc gia Việt Nam và đem lại tự do cho người dân Việt Nam. Thank you, U.S. Captain Retired Thomas Castle. We honored to have you today. May I honor to invite Mr. Lee Thanh Phi, a former officer of Army of the Republic of Vietnam, the Airborne Division, to the stage, please. Along with him, Ms. Đỗ Như is a member of the Republic of Vietnamese Associated Coalition of Washington, D.C. Chúng tôi xin kính mời ông Lý Thành Phi, là cựu sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, xuất thân khóa 4 năm 69, sĩ quan trường bị Thủ Đức, từng phục vụ trong lữ đoàn 3 nhảy dù với cấp bậc đại úy. Ông đã trực tiếp tham gia chiến nhiều trận chiến ác liệt và bị thương trên Quảng Nam vào năm 1974. Hiện nay, ông là Chủ tịch Liên hội của chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận, tiếp tục đóng góp cho cộng đồng và gìn giữ lý tưởng của người lính Việt Nam Cộng Hòa. Xin trân trọng kính mời ông Lý Thành Phi. Xin chào quý vị. Tôi Lý Thanh Phi, cựu sĩ quan của binh chủng nhảy dù quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Hôm nay tôi rất hân hạnh có mặt trong ngày tri ân những người lính đã tham chiến và hy sinh trong cuộc chiến Việt Nam trước 1975. Kính thưa quý vị, dù hơn 50 năm qua, nhưng không quên với 3 điều tâm niệm: danh dự, tổ quốc, trách nhiệm của một người lính Việt Nam Cộng Hòa đã từng cùng đồng đội và toàn thể người dân miền Nam Việt Nam anh dũng hy sinh để chiến đấu chống kẻ thù xâm lược Bắc Việt. Và dù trong chiến tranh hơn 2 thập niên, Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta đã thực sự có tự do, dân chủ và hạnh phúc ấm no. Bên cạnh đó, chúng tôi không quên có sự yểm trợ, hợp sức của quân đội Hoa Kỳ và các nước bạn đồng minh như Nam Hàn, Philippines, Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan, Thái Lan. Nhưng thưa quý vị, biến cố 30 tháng 4 1975 với sự rút quân lần lượt của Hoa Kỳ và đồng minh, đồng thời Quốc hội Hoa Kỳ cắt đứt quân Việt, một Việt Nam đang sống trong an bình và trở thành con cờ thí trên mặt cờ thế giới, và gần 30 triệu dân miền Nam Việt Nam phải sống trong một nhà tù khổng lồ do cộng sản thống trị, cai nghiệt và đàn áp dã man. Và để trả thù
bọn chúng đã bắt giam hàng trăm ngàn quân dân kháng chiến Việt Nam Cộng Hòa vào các trại tù, được sử dụng sơ sài trong rừng sâu núi thẳm, thiếu thốn mọi tiện nghi. Mục đích là âm thầm giết hại và tiêu diệt lần mòn mọi người, và quan trọng là tẩy não nhồi nhét lý thuyết cộng sản vô thần lỗi thời của bọn chúng. Thưa quý vị, trong tình trạng tuyệt vọng, uất hận và bàng hoàng đó, nhiều chương trình như HO, ODB và tiếp nhận người Việt tị nạn cộng sản được chính phủ Hoa Kỳ bảo trợ. Và tôi cùng hơn 3 triệu người Việt đã may mắn thoát ra khỏi Việt Nam cộng sản để hòa nhập vào Hoa Kỳ và một số nước trên thế giới. Thưa quý vị, chuyện buồn đã qua, chúng tôi không bao giờ quên và trân trọng ghi ơn sự hy sinh của hơn 58.000 quân dân Hoa Kỳ và hơn 6.000 các nước bạn đồng minh đã tham chiến trong cuộc chiến Việt Nam. Và hôm nay, trong bối cảnh trang nghiêm nhiều ý nghĩa do các giáo hội Việt Nam Cộng Hòa, Việt America đảm trách, thật là điều đáng khen ngợi và khích lệ. Lời cuối cùng xin kính chúc quý vị an lành, hạnh phúc và sức khỏe. Ladies and gentlemen, I am VietNam, a former officer of the Airborne Division of the Army of the Republic of Vietnam. I am honored to be here today to pay tribute to the American servicemen who sacrificed their lives in the Vietnam War before April 30th, 1975. Even though more than 50 years have passed, honor, homeland, and duty remain the core values of an Army of the Republic of Vietnam soldiers, one who fought alongside his fellow servicemen and the courageous people of South Vietnam against the invading communists from the north. Thus, for 2 decades, the Republic of Vietnam truly experienced freedom, democracy, and prosperity, even with an ongoing war. Of course, we do not forget the support and the cooperation of the United States Armed Forces and the allied countries such as South Korea, Thailand, the Philippines, Australia, and New Zealand. However, in the events of April 30th, 1975, marked the withdrawal of the U.S. and its allies, as well as the termination of military aid from the U.S. Congress. A peaceful southern Vietnam became a dispensable pawn in an international political chess match. Consequently, 30 million South Vietnamese have been suffering in a massive prison, dominated, oppressed, and brutalized by the communist regime. In retribution, they imprisoned hundreds of thousands of military and civilian personnel of the Republic of Vietnam in crudely set up camps lacking the most basic facilities, hidden deep within the forests and the mountains, to physically and mentally destroy everyone with inhumane treatment. More importantly, they aim to indoctrinate and brainwash the people with their outdated, agnostic, communist ideology. However, amid this dire, bitter, and bewildering situation, many programs such as the humanitarian operations, orderly departure program, and other refugee resettlement programs were sponsored by the United States. My family and more than 3 million Vietnamese were fortunate to escape from communist Vietnam and integrated into the life here in the United States, our second homeland, a powerful, free, and democratic country. We will never forget and deeply appreciate the sacrifice of more than 58,000 American soldiers and over 6,000 Allied soldiers who fought in the Vietnam War. Today, I want to thank the descendants of the Republic of Vietnam and Viet America for organizing this solemn and meaningful event today. In closing, I wish everyone good health, peace, and happiness. Thank you, Mr. Lý Thành Phi and Ms. Đỗ Như. This year, with the help of Ms. Kee Shuk
June from the Korean community. We also have an honor to present Mr. Chang, represent our Vietnam War veterans of the Allies Force. Along with Mr. Chang is also welcome Robert June, a student of George Mason University, majoring in international affairs and political science. May I honor both of you with the speech today. Thank you. 존경하는 베트남전 참여연구사님과 가족 여러분, 그리고 베트남 국민 여러분, 오늘 우리는 베트남 평화를 위해 모든 것을 바쳐 베트남 전투에서 사망하신 참전용사님과 베트남 국민들에게 고귀한 희생을 기리기 위해 모였습니다. 그분들의 용기와 헌신은 지금의 평화와 번영을 이루는 초석이 되었습니다. 사랑하는 가족을 가슴에 묻고 오랜 세월 아픔을 감내해 오신 유가족 여러분께 깊은 위로와 말씀을 드립니다. 또한 전쟁으로 아물지 않은 상처를 안고 살아가는 베트남 국민들의 고통에도 마음이 아픕니다. 지난날의 고통과 아픔이 서로에 대한 공감과 치유로 이어지기를, 그리고 더 나아가 진정한 화해와 평화의 길로 나아갈 수 있도록 간절히 바랍니다. 감사합니다. Vietnam War veterans, family members, and Vietnamese people. Today we are gathered to honor the noble sacrifices of the veterans and Vietnamese people who have given everything for Vietnam's peace. Their courage and dedication have become the cornerstone of peace and prosperity today. I would like to express my deepest condolence to the bereaved families who have been burying their loved ones in their hearts and enduring the pain for such a long time. It also pains my heart to live with the anguish of the Vietnamese people who are still living with the wounds that have not healed since the war. I sincerely hope that the pain of the past will blossom as empathy and healing among one another, that we can move forward on the path of true reconciliation and peace. Thank you. Thank you, Mr. Chow. What an honor to have South Korean Vietnam War veteran to be here with us today. Thank you so much. I would like to invite to one of our youngest member in Vietnam, Republic of Vietnam descendant, Charlie Quỳnh Anh. Please come on to the stage. This young, beautiful lady has been with us in many events, and she's the greatest, very patriot, loving, country loving young lady. And today she will perform a song called America the Beautiful. Please give her a big hand of applause. Mountain majesty, all of the
Thank you, Quinn. We are deeply grateful for unwavering support. This remarkable young woman who has stood by us every event and dedicated with heart. Yes, America is a magnificent nation, strong, proud, and enduring over 250 years. Built on faith, freedom, and blessings of God. It remains a beacon of liberty and hope for the world. In pursuit of freedom, America has made great sacrifice, with the Vietnamese people standing as one of her most steadfast allies. In time of hardship, she not only stood with her allies, but also embraced their children, giving them the opportunity to thrive and reach their fullest potential. As descendants of the Republic of Vietnam, we carry a deep and lasting gratitude of this great nation. We honor our parents' sacrifice by continuing to contribute to the country that gave us a future. Today, as we celebrate 51 years of resilience and commemorate America's 250th anniversary, the Vietnamese American community remain committed to building, preserve, and defending this nation. Xin chào cháu, tóm tắt rất là mau về cái lời vừa qua là trong cái dịp 250 năm chung của ngày thành lập nước Mỹ cho tới ngày hôm nay thì chúng ta, cộng đồng người Việt chúng ta cũng celebrate 51 năm đã đóng góp rất nhiều thành quả vô công cuộc xây dựng nước Mỹ này. Và cũng vì vậy và cháu xin được có một cái vinh hạnh giới thiệu một người anh, một người bạn, một người mà chúng cháu đã có cơ hội làm việc với. Anh cũng là một cái người mà chúng cháu gửi lời mời đến, nhưng anh rất muốn, nhưng bởi vì hoàn cảnh hiện tại cho nên anh không thể đến, cho nên anh cũng muốn gửi một vài lời đến tất cả mọi người, các quý cô chú ngày hôm nay. Ladies and gentlemen, I would like to present you a message from one of our brother or friend, very close to us, that we have an opportunity to meet with, a great example of success from the Vietnamese community who come in at descending generations, serve in the military, commit, and continue to serve until today. The Honorable Under Secretary of the Navy, Captain Hong Cao. He couldn't make it today, but he would like me to deliver a short message to all of you as appreciation and celebrating the Vietnam War veteran today. Xin chào quý vị, tôi là Cao Hùng, Thứ trưởng của Bộ Hải quân Mỹ. Hùng muốn cảm ơn mấy người quân đội đã hy sinh cho mình 51 năm về trước. Ladies and gentlemen, my name is Hong Cao, I'm the Under Secretary of the Navy. I want to thank all the Vietnam veterans for your sacrifices 51 years ago. If it wasn't for everything you've done, I wouldn't be in this country right now, and I hope that my service pays back for your sacrifice. We can reach higher heights and see further because we stand on your broad shoulders. Thank you for everything you've done. May God bless you, and may God bless the United States of America. I am also have an honor to present the next successful story to you today, that Ms. Uyên Dinh is the Vice President of the Government Relations and Strategy of Black Sky Technology Incorporation. Please attend warm welcome to Ms. Uyên Dinh. Ms. Uyên Dinh is the daughter of Mr. Dinh Hùng Cự also. Thank you. Kính thưa quý vị, I feel like this podium is very short. It's not made for Viet people, so I'm going to stand up.
Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Wayne Din, and thank you for the introduction. And my dad is an officer of the Army of the Republic of Vietnam, but as you know, he did not just magically put me in the microwave and I came out. I also came out. My mother, Tram Din, and she's here somewhere here. So, Mom and Dad, please wave your hands so that people know that I am not just a product of my father, even though everybody says I look just like him. And this is perhaps why it took me so long to find a husband. Anyways, thank you all for allowing me to have a few minutes with you on this important day. This day is really important and truly an honor, not just for me, but the entire Vietnamese American community. Today is a day when America recognizes, gives thanks, and honors all those who served in the Vietnam War. While the Republic of Vietnam fell almost 51 years ago, its legacy and its history lives on. Through you, through me, through all of us. The service members, their spouses, and their families bore the heaviest obligation of the long deployments, then welcoming home the servicemen and women with physical and emotional scars. Freedom is not free. The price extracted are the heaviest and paid for by the service members and their families. Please allow me to say a few words to my Vietnamese community, as I call them my Viet Boomers. Hôm nay là ngày cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa. Chúng cháu thật sự cảm ơn sự tinh thần, can đảm và hy sinh của các cô bác cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa. Tại vì suốt cả cuộc đời mình, cô bác thì đã hy sinh cho con cháu. Như vậy, hôm nay cộng đồng Việt Nam mình có thể thành công như vậy. Ở ngay tại đây, ở Washington DC, ở California, ở Texas, ở Oklahoma, ở tiểu bang Washington State, Florida, vân vân. Chúng cháu hy vọng cô bác sẽ giúp thế hệ trẻ để hiểu biết thêm tại sao ông bà gia đình phải chạy loạn để trốn thoát chế độ Cộng sản Việt Nam. Và mong là ông bà, các bác sẽ dạy cho các em và các cháu ngoại nội là Việt Nam, cái cờ Việt Nam Cộng Hòa mình, cái cờ vàng ba sọc đỏ chính xác là cái cờ đại diện cộng đồng Việt Nam. Và tất cả mọi người đẻ hay là ở đây mà mình là người Mỹ gốc Việt, cái đó là cái cờ của mình. As Americans, we love our sense of independence, freedom of choice, freedom of movement. But when America called and asked you to serve, you answered that call of duty. It's hard to believe the Vietnam War ended half a century ago. The Vietnamese American community would not have our lives today without your service and your sacrifices. Established in Arlington and Fairfax County in 1975, our little Viet refugee community has grown by leaps and bounds, contributing to the local economy, the local tax base, serving in jobs in private industry, academia, state, local, federal. My goodness, we are everywhere. And if you're thirsty or hungry or you need a snack, there are literally hundreds of Vietnamese shops and pastries and coffee and boba tea places to stop by and have your choice. Multi-generations have grown up here in Virginia and call this wonderful place what we all call it, home. I'm a product of the Fairfax County Public School System, and so are all my siblings. We're proud Herndon High School grads. I know those are fighting words if you're from the Annandale area, but Herndon's not so far anymore. Today, though, is not about me. It's about you and what you've enabled us through your conviction and courage. With your indulgence, I'd like to introduce just a few of the young people in our Vietnamese community who are the best. And so if you want to just hold your applause, I'm going to introduce them and have them come across the stage here. Dr. Connie Anh Park, PhD, Director of Make Us Visible, which advocates for the inclusion of Asian American history in grades K through 12. She's a psychologist and an enthusiastic community leader of our next generation.
Next, Dr. Michelle Tran. Next up, Dr. Michelle Tran, MD, Assistant Chief and Family Medicine for Kaiser Permanente, Reston, Ashburn, and Haymarket. Dr. Tran is also a member of the Virginia Academy of Family Physicians Board of Directors. Next up, we have Ms. Ki Jun, President of Coalition of the Asian Pacific Americans of Virginia. And I want to give lots of love and hype to George Mason University, the VSA, Maria Luong Ben Nguyen, Alex Dunn, Kevin Nguyen. They go beyond the traditional college arts and festival, and they are committed to participating in the greater Vietnamese American community to keep our history alive. How about a round of applause for them, everybody? These individuals are the best and the brightest in our community. They're the living examples of the American dream. A dream we shared and achieved truly because of your commitment to protect and defend the ideals of democracy. None of us would have our lives today, living in freedom, earning a living, contributing to the community if it wasn't for your bravery, your courage, and your service to America in her time of need. Today on National Vietnam Veterans War Day, we thank you for your service and your sacrifice to the Vietnam War. And thank you for giving our little refugee community a chance to thrive and contribute to this great nation. So I just want to take a moment, especially for some of our young people. What's the difference today versus Memorial Day versus July 4th or Veterans Day? So let's start at the beginning. So in March today, we honor all those who served in the Vietnam War. Regardless of where they are from, we thank everyone who served. Our Republic of Korean veterans, thank you so much. That's what today is. In May, Memorial Day, we honor all those who have fallen, who did not make it home. They paid the ultimate sacrifice. Then July 4th, we celebrate America's greatness, America's birthday. This year, America is 250 years old. That's a drop in the bucket compared to some of the other civilizations. But we are so proud. This democracy is working out. It's not pretty, but it's working. And then, of course, in November 11th, we celebrate Veterans Day, thanking all those who serve. So that's the difference between all these holidays and why we thank the good folks who serve our great nation. I had this tremendous speech written, and then, of course, you can see there was a lot of editing going in the back. So I'd like to close with this. Hankook veterans, Oru Shindul Kamsamida. If any of the Korean grandpas or grandmas would like to adopt me, I am available to come to your house to eat any delicious meals with you. Cảm ơn các cụ chiến binh Việt Nam Cộng Hòa tại vì cái sự hy sinh của các bác chúng cháu mới có ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn. Thank you, Vietnam War veterans and your family members. We owe you a debt of gratitude that can never be repaid. Thank you. Thank you, Julian. Thank you so much. Moving up to the next phase of this event. But before I go and move into the next phase, I would like to make sure that we all acknowledge something here very special. I need to say thank you and appreciate to American Legion Post 1976, represented by Ms. Diane. Without her, we don't have this play to celebrate. So I just want everyone to give a big hand of applause. Thank you to American Legion Post 1976. Ladies and gentlemen, as time passed, we acknowledge the vanishing of the generation that preceded us with the utmost respect. We, the descendant generation, pledge to you all that we will persist in preservation of this tradition, which will eternally be appreciated and honored for the sacrifice that you made. We implore you to attend our annual event
where we extend our best wishes for your well-being, anticipate your return. Therefore, I would like to request the privilege of inviting our team, all veterans of descending generations, and representatives from Vietnamese American descending generation to join us on stage prior to commencement of the luncheon session. Together, we will pay tribute to all of our Vietnam War veterans. Allow me to translate this in Vietnamese. Kính thưa quý cô chú, cô bác, ngày hôm nay vì chúng cháu hiểu được cái tầm quan trọng của sự hiện diện của các bác tại nơi đây, lúc này, thời này, và hiện đang đi cùng với các cháu. Nhưng rồi thời gian sẽ qua, mỗi thế hệ sẽ rồi lại đi qua. Nhưng chúng cháu cũng muốn rằng, chúng hứa với các cô, các chú rằng là chúng cháu sẽ tiếp tục hành trình để mà thứ nhất là gìn giữ lại những dòng lịch sử, thứ hai là được truyền bá lại xuống trong các thế hệ sau, và cũng vì vậy cho chúng cháu một cơ hội được gửi một lời chào đến tất cả các quý cô chú. Xin mời các anh chị trong ban tổ chức, các vị cựu chiến binh Việt Nam, cựu chiến binh trong quân đội Mỹ, nếu có thể xin lên cùng chúng tôi để chúng tôi cùng gửi một lời chào đến tất cả các chú, các quý cô chú ngày hôm nay. Chị Thủy, ok. Con xin mời các cô chú quân lực Việt Nam Cộng Hòa và đồng minh xin được nói là may I have permission to have your Vietnamese American Vietnam War American veterans stand up and give so we can play a tribute, please, American veteran. Tất cả nghiêm chào. Xin quý vị ngồi. Please be seated. The following will be to commemorate and tribute to all Vietnam War veterans, and I will have turn down my microphone to Miss Destiny and Quỳnh Trâm to handle. Thank you. Ladies and gentlemen, we begin by honoring women who serve in the armed force of the Republic of Vietnam, women who wear uniform with both grace and courageous. We extend our deepest gratitude to all who serve. Kính thưa quý vị, mở đầu phần tri ân hôm nay, chúng tôi xin được dành sự kính trọng đặc biệt đến những nữ quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, những người phụ nữ đã khoác lên mình quân phục không chỉ với sự dịu dàng của một người phụ nữ mà còn với lòng can đảm, sẵn sàng dấn thân và phục vụ trong thời chinh chiến. Dù hôm nay vì hoàn cảnh không phải tất cả đều có thể hiện diện, nhưng chúng tôi xin được gửi lời tri ân sâu sắc đến những nữ quân nhân Việt Nam Cộng Hòa. Và giờ đây, xin trân trọng kính mời hai nữ quân nhân hiện diện trong buổi lễ hôm nay, cô Nguyễn Thị Bé Bảy và cô Hồ Lệ Nương. Xin mời bước lên. Xin ban tổ chức kính dâng hai bó hoa như biểu tượng lòng tri ân sâu sắc. Bên góc, bên góc. Sau đi chờ chút xíu.
vị cho hai cô nữ cơ phu nhân của chúng ta một thành tích. Thank you for your service. Ladies and gentlemen, we now honor all veterans who served in the Vietnam War. From the Armed Forces of Republic of Vietnam, the United States, allied nations who stood side by side, share the same ideal and sacrifice for freedom. From different countries, you stood together on the same front line, fought together, and share a bond that we'll never forgotten. We extend our deepest gratitude to your service and sacrifice. Please arrive to state all the Viet veteran and the American veteran. During I'm going to say in Vietnamese. Kính thưa quý vị, tiếp theo chúng tôi xin được trân trọng tri ân tất cả các cựu quân nhân đã phục vụ trong cuộc chiến tại Việt Nam, từ Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, các cựu công nhân Hoa Kỳ và các lực lượng đồng minh, cũng như đã cùng sát cánh chia sẻ lý tưởng vì tự do. Dù đến từ những quốc gia khác nhau, nhưng trong những năm tháng ấy, quý vị đã đứng chung một chiến tuyến, cùng nhau chiến đấu và cùng nhau viết lên trang sử không thể nào quên. Hôm nay, sự hiện diện của quý vị nơi đây là niềm vinh dự lớn lao cho buổi lễ. Xin ban tổ chức trân trọng kính mời các anh chị em hậu duệ, xin mời các cựu quân nhân. Oh, the Vietnam War veterans, please come on stage so we can. Row by row, if you don't mind, please. And please pose for a picture as well. Không còn ngông trên con đường mòn sau cơn mưa chiều, anh ôm chàng đi dưới trăng. Ta đứng yên nghe rừng thì thầm, ta ngước trông sao trời thật gần. Anh ôm cây đàn, anh buông tơ trầm, em ca bài quê hương thành bình. Next row, please. Này bà con non kia anh em chào mừng, thôn quê tưng bừng, muôn chim reo hò hát vừa về sau chiến tranh. Con xin mời các cô chú hàng ghế kế tiếp ạ. Cho nó xếp hàng xong đi lên từng người mẹ. Đến sâu chập trùng xóa tùng riêng đông bao năm. Em ước mơ một ngày nào anh với em chung tình ban đầu trên quê hương nghèo trong khu rừng già trước mái nhà cờ vàng bay phất phơ. Thôi, xin mời tất cả các cô chú trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. And may I invite all Vietnam War veterans, please come on stage so we can celebrate this commemoration. Please come on up stage. Con xin lỗi. Please wear the pin with pride. Thank you. Cho nó xếp hàng lên không đi lên từng người. Cái này là traffic problem. Con xin mời các cô chú của hàng ghế kế tiếp ạ. And all Vietnam War veterans of the next row, please come on up.
Xin mọi người đứng gần gần lại với nhau để chúng ta chụp một tấm hình thật đẹp nhá. Dạ vâng. Sương giăng huỳnh trên sông chập trùng xóa từng riêng đón Okay, xin mấy photographer chụp. Dạ rồi, dạ thôi con xin cảm ơn các cô chú. Dạ, dạ con xin mời các cô chú hàng ghế kế tiếp. And the next row, please. Quen sắp được. Trên con đường sau cơn mưa chiều anh đi chân. When it comes from the heart, you know, not a lot of thought. Really, what I have to write down is the names and some, you know, I have to sound professional. The name rings a bell. Oh no! So when I was Please welcome the next row, please, and all the South Korean, Vietnam War veterans, please come on up too. Please join us. Ladies and gentlemen, once we're done with this, please, we still continue to have more commemoration going on. So I hope everyone please return to your seat and orderly, and we will continue our program. Xin quý cô chú giữ im lặng cả trật tự để cho chúng ta tiếp tục chương trình. Và như vậy thì để tiếp tục còn có nhiều cái chương trình tri ân nữa à. Xin lỗi, xin quý cô chú trở về trên cái vị trí. Dạ vâng.
you. Thank you, everyone. Any more Vietnam War veterans that haven't come up stage, please come on in. Any more, please? Please come on up. Còn cô chú nào thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa chưa có lên chưa ạ? Ok, xin mời quý cô chú trở về vị trí của mình người em. Mình còn có một chương trình nữa, một vài chương trình còn rất đặc biệt nữa. Xin quý cô chú ngồi xuống, về lại vị trí của mình. Please be seated. We still have more program going on. We will have one more honors to our veteran's wife. Xin quý vị cho chúng tôi một vài phút nữa để vinh danh những người vợ đến Việt Nam Cộng Hòa cũng như là các cựu chiến binh của chiến tranh Việt Nam. Xin quý quan khách ở phía sau xin giữ yên lặng và trật tự được không ạ? Tại chúng ta vẫn còn chương trình tiếp tục. Please, ladies and gentlemen on the back, please keep your noise level down. We can still continue on our commemoration process. We still have some more program to go on, and very important. Xin quý vị giữ yên lặng giùm ạ. Kính thưa quý vị, và trong phần tri ân hôm nay, chúng tôi xin được dành một sự tri ân đặc biệt đến các bà, các cô là những người vợ của các cựu quân nhân, những người phụ nữ đã âm thầm đồng hành, nâng đỡ và giữ gìn mái ấm gia đình qua những năm tháng chiến tranh và cả sau này. Nhiều người đã phải một mình gánh vác gia đình khi chồng còn nơi tiền tuyến. Và sau chiến tranh, nhiều người tiếp tục bước qua những tháng ngày vô cùng gian khó khi chồng bị giam giữ trong các trại tù cộng sản, vẫn lặng lẽ thăm nuôi, vượt đường xa, thiếu thốn trăm bề, một mình nuôi con và gìn giữ gia đình trong hoàn cảnh đầy thử thách. Những hy sinh ấy không ồn ào, không được nhắc nhiều đến, nhưng lại là một phần không thể thiếu trong câu chuyện của biết bao gia đình chúng ta. Với nhiều gia đình, trong đó có gia đình tôi, những ký ức ấy vẫn còn nguyên vẹn cho tới hôm nay. Sự hy sinh ấy tuy lặng lẽ nhưng vô cùng cao quý và đáng được tôn vinh. Xin trân trọng mời các bác, các cô là những người vợ của các cựu quân nhân xin vui lòng đứng lên tại chỗ để chúng tôi, các anh chị em hậu vệ sẽ đem tới những bông hoa để tri ân tới quý vị. Xin các cô, các bác đứng lên tại chỗ ạ. Dạ. Ladies and gentlemen, I want to reiterate so we all know the next part of commemoration appreciation is also to the spouse of the Vietnam War veteran for their sacrifice along with their husband while they are away performing their duty. Their spouse play important role in the family life, taking care of the children. Please, we invite all the spouse stand up so our team can dedicate a flower as appreciation. Thank you. Cô có chưa? Còn được bông hoa không sao đâu, bông hoa này một phụ nữ phải có hoa chứ.
you have anything to say at all? It's beautiful. I have wonderful things to say to my husband of 44 years, all of the veterans, for all the children. Okay, thanks a lot. Yeah. Okay, rồi. Okay. Thank you. May I have everybody attention, please? And please be seated. As the next, we move on to the next phase of the event. Okay. Ladies and gentlemen, please, can I have your attention, please? Can you hold on to your picture taking temporary for a short period of time? As we move on, and I would like to introduce you to a very special person who happened to be here. I have learned through my service and years of commemorate March 29, I always meet the veteran, Vietnam War veteran who either served in Vietnam and then move on to their life as a typical civilian life, or continue to come out of especially U.S. Force come back, like Captain Carson here, Mr. Daniel, anyone to come back and still continue to serve. But I never met a person who actually left Vietnam as a Vietnam War veteran and continued their service with the American U.S. force. May I have an honor to introduce Colonel Nguyen Duong as the Vietnam War veterans and the U.S. Army as well. And I know I just make a mistake on you. Hope you okay. Thank you for inviting me to this noble event. I served in 2 armies, 2 countries, and was trained in Leavenworth, Command General Staff College, and also at the Vietnamese Military Academy in Dallas. So it's a very honor for me for you to invite me here because I love the army. So I love the military, and really I'm very indebted to all the service members of both armies, because without them I couldn't make my dream. So thank you so much and salute you all. The next phase of the event, can I have Colonel Nguyen Duong came on board again, together with 2 Vietnam women in service, cô bé Bảy và 2 cô. Dạ, mời 2 cô lên ạ. The next session will be a cake cutting ceremony, so I would like to have Captain Thomas come on back on board, Sir, Mr. Cho, and Mr. Daniel. And one more, Mr. Lý Thành Phi, please come on board. And we will have the honors for you all join together and cut the cake as we celebrate Vietnam War veterans. Captain, Colonel Nguyen Duong, please. Everybody hold a knife together and take a real nice picture. Rather the cake than my throat.
Thank you. Thank you so much. All right. Thank you. Okay. Thank you so much. So that complete the majority of our program today. And I would like to invite everyone, please sit at your seat, and we'll have our team will serve you with lunch. So that part will be more important is a lunch session. So please go on. We have a seat, and we continue to have our team bringing food to each individual. Make sure everybody's there, please. Anh chỉ mua một cái tập thể đó nếu là có, nếu không có cái đâu tôi dùng. Nói lên nói nè. Okay. We have a little slide change. Could you please lie by row by row? Please orderly go follow the two gentlemen right here. They will take you to the lunch table and make sure we got front line first. And we start from there. And while you enjoy your lunch, we also have a slideshow on the screen, which is our activity in the past from 2021 to now. So hope you all enjoy lunch. Once you have your food is served at the table, please go back to your seat. And if you need any help, please let us know. Our staff member will assist. Media là phải ăn trước. Yeah, so we thank you for your presence today, and hope you enjoyed lunch, and we'll see you, and hopefully, and wishing you to see you all again next year event. Chúng con hy vọng là các cô chú sẽ thưởng thức các món ăn của Việt Nam mình, và hy vọng rằng là các chú có một ngày thật là đáng nhớ, và mong rằng là sẽ được gặp lại các cô chú vào năm tới. Ủa này không đâu. Dạ. Bên này cũng được, bên này cũng được. Lấy trước đi vậy. Rồi, có rồi, chưa có rồi.
bị bắn bỏng quá làm nữa. Chú hỏi mấy tôi thì chú chạy lên đó. Ok, không sao đâu vậy. Không được rồi.